Қазір аналар задния. Сәлем, естіліп тұр ма? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Вот бізде кішкене зумнан ақаулық болып, кішкене кіре алмай қалдық. Сосын маған басқа нетіп ресурс жасауға қажет болды. Кішкене күтеміз ба, жоқ әлде бастаймыз ба? Я бір 5 минут күте тұрайық. Қазір ссылка бәріне жіберілді. Сағат 16-15-те бастайық. Сізге ыңғайлы болса, әрине. Әрине. Солай жаса. Онда осындағы адамдармен танысақ. Кім нешінші курстасыздар, мүмкін чатқа жазасыздар, да? Может, сонда чатқа жазсаңыздар, может, сіздерде не болады. Нешінші курс оқисыздар өздеріңіз жайында. Мен өзімді қысқа айтайын. Мен программист инженермін. Нью-Йорк қаласында тұрамын. Және осы IT саласында компьютер сайенста бакалавриат бар менде. То есть компьютер сайенста аламын. Және open source контрибьютормын. Сол сияқты өздеріңіз жайында осы нешінші курс оқисыздар, кішкене нетсеңіздер, пока что адамдар қосылғанға дейін. Менде слайд бар, слайд жасағанмын. Қазір мен экранда share жасайын. Вот, вы здесь спикер говорит только на казахском. Нет, на русском тоже можно. Если вы хотите 4-й курс, 2-й курс, абитуриент, здравствуй, 3-й курс. 3-й курс, то есть бакалавриат, да, здесь? Или 2-й курс, то есть имею в виду вот, мастер или мастер. Потому что сегодня вот слайды у меня в основном на английском, и то есть это soft skills, про soft skills, non-technical. Если вы хотите, то можно на английском можно сделать, или либо на казахском, или на русском. Ну, зависит от вас, как вы хотите. Первый курс из... Окей, сейчас мен... Let me share my screen. Okay, so we have 9 people. So sharing, мен экранда share жасай алмайтын сияқтымын. Нет, share screen.
Chrome. Let me share desktop. Share. Zoom. Okay, good. Open systems. Water. Кешіріңіздер, менде вот screen sharing. Ал все кешіріңіз, осында хост бізде кім осында share жасайсыз ба? Вот скринді маған admission беріңізші, потому что менде host disabled participant screen sharing дейді. Мен презентация бөліскім келеді, бірақ sharing disabled дейді. Қазір қалай болып тұр? Сізді организатор қылдырдым. Okay, good. Yeah, good. So it's good now. So I can share my screen. Can you see my screen now? Yes. Good. Yeah. Okay, good. So good. Короче, мен әртүрлі тілде сөйлей беремін. Сіздерге удобно бола ма? Қазір чатта не айтты, не дейді. Да, видно, только я вижу. Все, видно, да? Слайды барлығы естіліп тұр. Дауысы жақсы естіліп тұр. Слайд көрініп тұр, да? Yeah. Okay. So let's get started now. So everyone understands here English, right? Yeah? Түсінеміз, ағылшынша, понимаете, да? Қалай ыңғайлы қазақша, орысша, ағылшынша айта бересіз ғой. Біздің студенттерге барлығын атап кетейін. Енді сіздің қонағыңыз болған үшін сізге көп рахмет. Осылай уақытыңызды бөліп, Нью-Йоркта да болсаңыз, осылай бізге келіп тұрғаныңызға көп рахмет. Назерке Сейдан, бүгінгі біздің қонағымыз, software engineer, based in Нью-Йорк. Также она училась во многих странах, стажировалась, поэтому очень рада сегодня видеть ее в качестве нашего гостя. Вот, Назерке, бастай берсеңіз болады. Рахмет. Okay, good. So бүгін мен сіздерге менің карьера journey туралы айтатын боламын, non-technical. So менің есімім Назерке, Наз деп атады көбінде, өзім солай introduce жасаймын. Мен программист инженер, сондай-ақ open source-та contributor. So let me go to, okay, so my background. So I was a software engineer for Salesforce company. That's an American company for more than 3 years. So I started February 2020, and I left 23 February, end of February, so March almost. So, and first I worked in friend's office, and then moved to New York. So in search team. So basically, I do most of the time search backend. Currently, but still I'm a contributor. So Apache Solr is an enterprise search backend engine. Basically, it's an open source library written in Java. So it's like a Google search, бірақ Google search это web search, да? Ал бұндағы Apache Solr деген ол enterprise, яғни коммерческий поисковик, және open source. Вот сонда мен contributorмын. And I have a bachelor's degree in computer science in Budapest. So I studied in Hungary. And also I'm a
conference tech speaker at ACM Women in Europe, Women in Tech, Patagon, etc. And then also I'm part of Digital Nomads member. So you've heard about Digital Nomads, right? That's in Kazakhstan initiative from government. So we are about 400 people there, and one of them me. So барлығы шетелде вот жұмыс істейтін қазақтар Digital Nomad Society саласында. Вот мен сіздерге сол Digital Nomads'тың атынан келіп тұрсын деп айтуға да болады. Okay, next. And then okay, so continuing the background. So I did a couple of internships during my undergrad years. So during my bachelor, so Henge, that is based in Tokyo, Japan. So I did an internship there that was fully funded. Like it's paid, like airfare is paid, basically your travel is paid, and intern paid, and then also the accommodation also is covered. So it was 2019 once I graduated school. And then CERN as well. CERN is basically an organization, is more like a research-based organization based in Geneva, Switzerland. That is one of the, I think it's the largest organization. So when those terms should be okay. So that is the largest organization in the world. So it's more about researching neutrons in atomic fields and etc. It's like a more physical, more like physics. But I worked in the Department of Computer Science, basically testing the large data sets, like terabytes, petabytes of data. So that was that part. And then Cloudera as well. Cloudera, это Будапешт, там я работала, то есть на последнем курсе я стажировалась в Cloudera, тоже это американская компания, и в команде Search. Потом тоже стажировалась, это как research-based, да, ETH Zurich, это в Цюрихе, в Швейцарии. То есть это был такой research summer fellow-based research internship, и это как-то академия, не практика, но как писать research paper и все так далее. Okay, so my story about open source contribution. Here, мен сіздерге туралы айтамын. Мен историяда қалай open source арқылы мен келдім осында текқа. Вот мен сіздер білесіздер, computer science ол үлкен сала, да? It's a huge field, so there are a lot of things that you didn't know. I think here people know that, like in your first year, second year, you're just lost, right? You're wondering where I'm going to go. You try a mobile app, you try to be a full stack engineer. Okay, you do a lot of stuff, right? You try to make website, and I don't know, so whatever you tried, but sometimes at some point, you think that, it's not your field, right? Сондай сәт менде де болды. Сондай бір сәт келеді, бұл менің сферам емес. Мен ұнамайды маған computer science. Вот мен сондай болып жүрді, бірінші курста білмеймін, әйтеуір computer science оқисың, лекция болады, математика бар еще, бәрі непонятно. Сол кезде мен жүремін, маған не ұнайды деп. Потом менде осындай Apache Solar деген проект көзім шалады интернетте. Это просто open source проект, то есть онда не оплачиваем, то есть и просто код жазасың и contribution жасайсың. Сонда мен онда community list'тары болады. Community list'қа мен енді жазамын онда. Өзімді introduction, мен бірінші курсты бітірген кезім. Мен енді background дегенде тек Java'ны ғана білесің, basics код жазуды, for loop, while loop деген нәрселерді, одан басқа білмейсің. Сонда мен DevOps-қа мен жазғанмын, маған ментор керек деп. Сосын мен өзім introduction болады, hey, I'm studying the first year, I know a little bit about Java, no. Мен ментор іздеп жүрмін. Сосын маған
сосын сол имейл жіберемін, ол бүкіл жаңағы open source committer, contributor'іне бүкіліне барады да, как бүкіл адамға барады ол имейл. Сосын одан соң маған осы бір 2-3 аптадан соң маған бір кісі ответ қайтарады. Hey, what's up? How are you doing? Мынау, типа мен саған ментор болғым келеді деп, he was based in the US and he is a commuter, he has over 20 years of experience, мен саған ментор боламын деп айтады. Сосын мен деген қуанға давай күшті деп, сосын осындай біз бастаймыз уже осы Solar туралы, проект туралы, как ана код-бейсті алып үйренесің, көріп бәрін бірге ол айына бір рет біз осындай видеозвонок болады. Сонда біз бір-бірімізді көріп, мен код жазамын, ол қатемді тексереді, сонда үйретеді. Leading that, he leads me to where to learn from and how to write a good code, and сондай нәрселердің барлығын үйретті. Сосын мен онда contribution бастаймын, кішкене прогресс көре бастайсың уже 2-3 курста. Сосын internship ала бастаймын, жаңағы Cloudera деген компанияда тоже болады. Сен стажировка тапсыр, осындай search бағытта солай деп ол бағыт бере бастайды. Сосын internship алғаннан соң open source конференциялар өте көп, кстати, Европада, Америкада болсын, open source сен сол бір бағытта жүрсең, сол туралы конференция өте көп, and fully funded. Өйткені сен егер contributor болсаң, сенің жаңа конференция, все барлығы paid. So you just travel and then just attend the conference. So it's about great networking and travel. It's like айтады ғой, бір оқпен екі қоянды ату дейді осындай. Конференцияларға барасың, сосын great networking as well as travel. So it's a great perk. So next one is tech speaker opportunity as well. Сен бірнәрсе contribution жасасаң, бір күшті бір feature жасасаң, соны сен tech speaker болсаң да болады. Бір contribution жасайсың, и оны бір 20-25 минутқа күшті слайдпен айтып берсең, уже networking сені көреді, сосын networkingнің ол результаты адамдар сені білгеннен соң айтады, бізде осындай компания бар, біз we're looking for new grads or junior software engineers. You can have a look at our website. Сондай нәрселерді жатады. It's a great opportunity. Then so once I graduated the university, during my last year at the university, I was trying to, in the beginning actually, I wanted to do a master's. Сосын мен магистратураға тапсырамын, неге Канадаға, сосын Швейцарияға. Осы екі мемлекетке ғана тапсырдым мастерсті. Бірақ екі жаққа да түсесің, бірақ no scholarship. So грант болмағаннан соң сен өзің төлей алмайсың. Ол $60,000 tuition fee. Сосын мен жұмысқа тұруға шешемін, оның өзінде ол апрель болады уже. Апрель болып жатыр, бірақ ешқандай менде апрельде келеді, ответ келеді. Сен соңғы жыл университеттің апрельде ответ келеді, жаңа университеттерден. You are admitted, but no scholarship деген сияқты. Сосын апрельде бәрі нетеді, уже сенде дайындалып отырсың ғой, болды мен магистратура оқиын, все Канадаға кетіп бара жатсың. Бірақ сондай келгеннен соң, ответ келген соң, бір кішкене не істер, как lost боласың, не істерін білмейсің. Я сенің жұмысың жоқ, уже сен майда graduation. So what's next after you graduate? Сосын lead coding басталады, lead code бастайсың. Сосын hackathon, lead code. Сосын маған жаңағы менің менторым, осы Solar'да жүрген, ол айтады, hey, here's my company, Salesforce, it's called. You might try this company. It's a great company. Солай деп ол айтады, соны сен көр, вот search team бізде үлкен команда. Search team 120-дан аса адам істейді. Францияда офисі бар, Европада, Лондонда офис бар бізде, және Америкада. Соны сен көрсең болады, сенде ең жақын локация, мен сол кезде Будапештте болған соң, ең жақын локация Франция болды. Сосын Францияға солай ұсынды, как referral жасайды. Salesforce-ға нетесің, Amazon-ға нетесің, Люксембургқа, офисқа, Cloudera, Хенге, солардың бәрі компанияларға нетіп,
менде Cloudera және Хенгеден офферлары болды. Clouderaдан болды университет бітірген кезде, өйткені онда стажировка жасадым. Бірақ ол оффер тек Будапештте ғана болды. Бірақ мен Будапештте қалғым келген жоқ. Өйткені Центральная Европа, все равно Западная Европа кішкене жақсырақ. Зарплатасы да побольше там. Центральная Европада уже 4 жыл оқыдым сонда. Мен көрген жоқпын. There is no point that I want to leave. So менде екі ғана не болды. Direction either go to Western Europe or back to Kazakhstan деген сияқты. Сосын жаңа интервью бүкіл нәрсе стресс осындай ситуациялар пайда болады, потому что өздеріңіз білесіздер, егер интервьюға дайындалып жүрген болсаңыздар, ол өте ұзақ процесс, 3-4 ай алады, сосын time consuming, a lot of effort you have to make, and ең біріншісі ол миға әсер етеді да, сенің бүкіл процесстер болып жатқан. Осындай Salesforce'дан, Amazon'нан, осы екі компаниядан оффер алып, июньнің соңында. Бірақ сол уақытта және де басқа стажировкалардан да мен оффер аламын, жаңағы Хенге деген компания, Япониядағы, сосын Швейцариядағы Сейдан деген. Сосын мен Salesforce'нан акцепт жасаймын, бірақ мен оларға айтамын, мен жуырда бастай алмаймын, только стажировкалар біткеннен соң ғана. Өйткені менде мынандай болды ішімде, оларға айтпаймын, Хенгеден стажировка алғанымды, жай айтамын, мен бастай алмаймын жұмысты, мен бастаймын жұмысты ноябрьде немесе декабрьде деп. Сол кезде менде стажировка аяқталады, жаңағы Хенге Японияда компаниямен. Өйткені менде бір андай болды, мен Японияда болмағанмын, Япония бір қызық дүние болып көрінді, Япония барып көрейін, вдруг сонда маған ұнап қалса, вдруг сонда қалып қаламын, деген сондай ой болды. Ал Salesforce ол Франция ғой, Европаға бәрібір келемін ғой деген. Сондай болып, олардың айтасың, сосын күнін ұзартасың, өйткені сен офферді акцепт жасайсың, бірақ сен андай start date'ті өзгерте аласың. Start date'ті 1 жылға дейін өзгертсең болады. Мәселен, июньда алсаң, акцепт жасайсың, бірақ сен жұмысты мен сентябрьде бастаймын, немесе келесі жыл январьда бастаймын деп сияқты. Вот солай болды. Өйткені маған Salesforce компанияның несі ұнады, search команда, сосын мен білетін stack, tech stack, Apache Store, жаңағы менің менторым бір командада жұмыс жасаймыз, сол кісімен. Сосын бір күшті болған соң, менде excitement болды, wow, it's so exciting, I want to join. Although I did not speak French. Францияда мен онда тұрған кезде французша білмейсің. Оның өздерінде кішкене бір историясы болды Францияда да. Бірақ в целом менің Франциядағы 2 жыл онда жұмыс жасағаным жақсы опыт болды деп айтуға. Сосын 2 жылдан соң жаңа Нью-Йоркқа 1 жылда жұмыс жасадым. Онда Нью-Йорк қаласына өйткені менде 2 жылдан соң Францияда жүріп, сосын мен түсіндім, Францияда мен қалғым келмейтінін. Өйткені тілде 1-ші жылы үйрене бастадым. Күшті бір мотивация болды, вау, французша, әдемі тіл, je parle français, j'habite en France деген нәрселер сияқты үйреніп, 2-ші уровеньге келген соң, тілді үйреніп, интермедиат болғаннан соң, все болды, қалды, барлығы. Өйткені мен не үшін ондай сұрақтар пайда болды, не үшін Францияда жұмыс істеуім керек? Жоқ, өйткені адамдар да басқаша, солай сияқты. Жоқ, Францияда тұрғым келмейді деген нәрсе болады. Сосын жаңағы жұмыстағы командадағы директормен сөйлесіп, мен Америкаға барғым келеді деген нәрсе. Осындай сөйлесіп, Нью-Йорк қаласына деп осындай олар approval жасап, солай мен ауысқан болатын. Бірақ сол бір команда, только релокация болады. Менің командам сол кезде до сих пор Францияда болды, ал мен өзім Нью-Йоркта. Болды, бірақ зарплата барлығы adjustment болады, жаңа нью-йоркский зарплата болады, сосын такс, налоғы барлығы сол нью-йоркский нелермен болды. Вот сондай нәрсе болды, бірақ мен компаниядан шығып кеттім осы мартта, өйткені анда бір команда өзгерді, бізде жаңа search проекті жұмыс жасап жатасың, бірақ проект уже өзгергеннен соң басқа сенің командаға жібереді, ол командада сен өзіңді көрмейсің. Сосын вот мәселе командада сосын жұмыстан шықтым. Больше басқа technical managementпен алысуға деген сияқты сондай бір жаңа сфераны алуға солай бұрдым уақытта.
Okay, so once you get сол жаңағы компанияға барғаннан соң бірінші сен жұмысқа тұрасың, new gradсың да, университет бітіргеннен соң неменен айналысасың, конференцияларға барасың, speaking болады, өзін көрсетесің, промоушнға нетесің, потому что бір жылдың ішінде промоушн болмаса, уже ол бірдеме не то деген сөз, либо сен жай жұмыс жасайсың, либо компания дұрыс емес, сондай сияқты да, промоушн болады, contribution болады, сондай нәрселермен айналысасың. Жалпы бұл менің историям, қалай болған. So, енді бұл жерде few advice, бірнеше кеңестер сіздерге осындай бакалавриат, мастер оқып шыққан болсаңыздар, университет кезінде. First is try to explore, learn any fields in CS, in computer science, as much as you can. So what it means is that, CS is very broad, so that you have to try to learn, explore every area. I wouldn't say every area, but the areas that you are aware of. Мысалға, бір көресіз жаңағы mobile application көресіз, соны жасап көресіз. Сізге ұнай ма? Оны болмаса жаңағы нені көріңіз, веб-сайт жасауды, ол сізге ұнай ма? Оны болмаса жаңағы көп қой арасындағы просто back-end'ді көріңіз, front-end'ді көріңіз, осындай немесе research'ті көріңіз, қазір distributed systems деген өте популярная тема, үлкен компанияларда как scale, how to scale, distributed parallel computing деген осылардың бәрін сіз көріңіз, сонда біреу шығады, какой-то бір area сен қызық, күшті бір интересный болады. Сосын оны нетесің, ұстайсың, сол бағытта ғана жүресің. Менің случайымда ол search болды, search маған ұнады, сосын мен searchпен кетуді дұрыс деп санадым. So next advice would be start solving coding problems on HackerRank, LeetCode, немесе басқа да платформаларда үйреніңіз, бірінші, екінші курстан бастап. Мен осыны өте көп айтушы едім, өйткені мен екінші курста емес, мен үшінші курста бастаған шығармын жаңағы LeetCode-ді. Басадым дегенде жай ғана көріп, осындай биткод, HackerRank дегендер бар екен ғой деген нәрселер болды. Сол кезде реализация болды. Мен оған дейін ондай емес, жай ғана университетте жаңағы GPA-імді қалай A-grade салу керек деп жей беретемін. Всем оказывается, компанияға жұмысқа тұру үшін HackerRank пен LeetCode-ді жақсы код көп шешсең, жұмысқа тұра алады екенсің, сенің GPA-ңе қарамайды екен компаниялар. Вот сондықтан бірінші курс па, екінші курс па не имеет значения, сразу взять, вот практиковать. Самое нужное. Try to learn the next one. Try to learn algos, data structures on your own and in practice them. Вот бұнда алгоритм, дата структура, да, keywords here. Алгоритм мен дата структураны сіз өзіңіз үйреніңіз. Өйткені университетте кейбір программалар бар, олар жай ғана basics'ті түсіндіреді. Ал көбін түсіндіреді, ал нетіне дип бармайды. Немесе сіздер есептер шығармайсыздар, соны қолдана отырып, алгоритмге дата структураны. Сондай болды. Ал менің университет кезінде біз үйренетініміз теорияны, жаңа граф, например, BFS, DFS дегендер үйренесің, бірақ оған есеп шығару өте аз болады. Соны сіздер өздеріңіз нетіп, осындай жаңа HackerRank, LeetCode платформада өте көп есептер, соны шығарсаңыздар, практиковать етсеңіздер, біздің интервьюда өте көп көмегін береді. Look for teaching research assistance opportunity in your fresh or junior year. Мұнаны мен не үшін айтып жатырмын, бұнда жаңа teaching немесе research assistant деген ол жаңағы университетте бірінші курс болған кезде сізде ешқандай internship жоқ, да? Бірақ бір сіз компанияға internshipқа тапсырасыз, бірақ олар сізден опыт сұрайды, да? Опытың бар ма деп. Сен бірінші курсың қайда опыт? Кейбір өйткені олар қарайды да, бірақ басқа бір бірінші курстың студенті бар, ол teaching assistant, мысалға, университетте бір мұғалімнің, бір профессордың бір сабаққа көмектеседі, студенттердің сабағын тексере ма, әйтеуір көмектеседі. Сосын соны резюмесіне жазып қойды. What I'm a teaching assistant, so I work part-time, maybe 10 hours a week деп жазады резюмесіне. Сосын мына жерде бір студент бірінші курс ешқандай жоқ резюмесінде, бірақ проекттері бар өзі жасаған. I did this, that. Бірақ жаңағы сосын internship алатын адам қайтып teaching assistant, мынада опыт работы бар деген сияқты да.
соны алып кетеді. Сондықтан research-ға жаңа teaching болса да бірінші курста мұғалімдерге барып жаңағы сондай істесе де болады. Жаңағы студенттердің может homework дейді ғой, assignment-терін тексеруге көмектесу. Мен университетте жүрген кезде бірінші курста мен солай жасағанмын. Functional programming деген болатын бірінші курста. Түсінбейсің functional programming, сосын барғаным жаңағы профессорға барамын. Мен айтамын, түсінбеймін, бұл не деп functional programming жаңағы лямбда expression бәрісінде нәрсе ғой. Сосын мен хотя бы студенттердің несін домашний работасымен тексерейін. Ағылшынша, орысша да қосып айтып жүресіз, мына жерде чатта студенттер жазып жатқан еді. Да, ағылшынша барлығын несіндерін по-английски все понимать. Все. Мен орысша түсінбеймін, можно на русском, на английском. Хорошо, окей. Okay, so next one is, okay, so what okay, teaching, then вот teaching assistant, это ассистент профессора, да, то есть когда уже вы в универе, можно найти вот одного профессора именно в сфере, может быть, программирования, дата-структуры, ну, там есть предметы же разные. Вот можно там стать просто ассистентом, teaching assistant. So find one area in CS that you are passionate about. For example, in search, mobile app, or etc. Right? Здесь one area. So you have to figure out what area you like. So that would be like in your last year. Until your last year, so from the first year until third year, probably you try to explore and try to learn as much as you can in computer science. But once you are in your last year, and then you have to figure out what area you like. Видимо, в Казахстане, вот, насколько я знаю, в Казахстане в основном разработчики, вот студенты, да, последнего курса работают фронтендом, бэкэндом, или mobile developer и так далее, да? То есть, кроме этого нет. Или iOS developer, и все. Я вижу вот это ограничение, да? То есть, ты знаешь, там, mobile, web developer, и все, да? Там все так. Но на самом деле вот в CS, Computer Science, там много вот профессий именно. Поэтому нужно найти, что вам нравится. Может быть, вам нравится ML, да, machine learning, или может быть, вам нравится artificial intelligence. So learn on your own. That is like a lifelong learning. It's like so. Here the three like sub advice: deep dive into the area that you like. Second one, find internship related to that area that you really like. And then the last one, attend conferences and the meetups, and try to find like fully funded internship and the meetups, or local meetups. You know, here. I think in Almaty or in Astana, there are so many meetups every week or every month. So try to attend and then see how people speak, maybe what they're talking about. Even though you do not understand, you just like sit there. And then once like conference is over, you just like approach someone who was a speaker, and then just introduce yourself and then talk about, hey, I'm interested in this one and how I could be helpful, blah, blah, this kind of thing. And don't be afraid. So next advice would be first is hunt and apply for paid tech conferences and summits, something like that, like international way, because there are so many opportunities in Europe mostly, or in the US as well. But as Kazakhstan is considered to be close to Europe, and then most of the time, maybe 90% of the time, they direct you to Europe conferences instead of the US. So, and the last one is basically, so what you want is that like until your last year, you should have a solid, very good, and then competitive student profile so that you can stand out among international applicants so that you can get, it's like,
when you apply for internship, you have confidence that you can get into that internship. So that is why having a very good student profile is very important, including GPA. Maybe it can be volunteering, or it can be internship, it can be research, or whatever, try to just look for and try to be an active person, and at the same time, good coder. I wouldn't I don't say, oh, if you're not ACM coder, so you cannot get a job. It's not like that. So even though if you're to get a job, it is enough. It's more than enough to be a good coder. So meaning that, so data structures, algorithms, you understand what you write, and so you have good communication skills that you can explain how I can write this one. So you can explain very well. That is more than enough to get a job. So next thing, here is the diagram. This was very interesting to see. On the x-axis, you can see time allocated. On the y-axis, it's effort. So how much time you allocate and how much effort you put into something. If you study in a short period of time, then you have to put huge effort. So, but if you put a lot of time, enough time, then effort can be less. You can put that. So that is why it's like effort, time allocated is a directional way. Okay, so resume. So here is another thing that I thought about, while doing the slides. Maybe it might be helpful to give you a sample resume, because once you apply for jobs, having a good resume is essential, because on average, research states that on average recruiter looks at 30 seconds on average to one's resume. So just 30 seconds, and recruiter decides if applicant is good enough to pursue, to invite for the interview or not. That is why in just click 30 seconds, you have to have a really good resume. So in resume, what you write, your educational and then professional backgrounds, and then it should be very easy, simple, and clearly labeled dates and locations. And then it shouldn't be, it's 3-page or 4-page. No, it should be max 1 or 2. So max 2, but 1 is preferred. So 1-page resume is preferred. And on your resume, just focus on what is important to you. The most important things you have to put on your resume. So next one, I'm going to show you the resume sample. Okay, good. So this is a resume sample. So on the first page, on the left side, the first page. On the right side is the second page. Max should be just only 2 pages. So what you write, in the top of that one, you put your name, and then your personal details here. So country, city, and LinkedIn, GitHub, and your email address, and your phone number. And that's it. Nothing else. No photos, or I don't know, so any other information. If you have a website, it's also good to put your website as well. So then next one is education. Here it is. So you have to put your education in the years. On the left, you can see education, and the name of the university, and then the location of the university, the country as well, including. And if you're applying international, and then so here it is, Bachelor of Science degree in computer science, or it could be, I don't know, information technology, software engineering. So what kind of degree you got, and then include GPA, provided that you have a really good GPA. In my case, I think I put a 4.94 out of 5. It considered as A. That is why, if you have a really good GPA, you can put that one. But if you have an average GPA, no need to put there. So, and then during your this degree, so if you get maybe honors or awards outstanding student or excellent bachelor, something like this, just putting there makes you competitive, because when the recruiter, when our hiring manager looks at your resume and then just looks at the education first, says,
oh, if you have some like owners here achievements, they said, oh, this is a good candidate. It's a good, like, you know, it's like results, maybe like potential results or like your performance. And so that in your, once you accept the offer and once you join the company, so you would be a good performer at the company. That's what they think. Mostly companies think. And then next one is experience. Here, like, I differentiated between experience, that's a full-time job, versus internships. Here the internships, like, I distinguish here. First, experience, the full-time experience, so company name, so your role, and the location, and what you worked on, and some bullet points here. Maybe you think it might be very good to include that. That's all, just 3-4 bullet points are enough. And then internships here, internships, like, include the internships. And then, for example, I would like to mention here the numbers, because like once you've done internships, you know, like at the end of internship, you do a project and then you present. And so in order to summarize all this internship in 1 or 2 lines in your resume, it is important to give some numbers, because numbers speak on themselves, right? So if you put the number, then you can say, oh, this is a fact, right? You accept as a fact. And that is why, for example, in my summer 2019 started internship here, like, that is, I was an open lab intern, and I was one of the selected 40 students from about 200 or 2,000 applications worldwide, working on Apache Hadoop feature erasure coding. Here are the numbers, 42,000, because it shows that I was, you know, competitive to get into that internship, because it's a worldwide, and then 2,000 applicants, and having that into that internship. And then also here, what I did during my internship, I put in this way: evaluated the feature by testing 1 terabyte, 10 terabytes, 100 terabytes of data sets, which is led to use erasure coding in HDFS starting production. And you can see like the numbers 1, 10, 100 terabytes, and then also you can see the result, that is, which is led to use erasure coding in the certain production. And that's the result. And that is why you have to make it short. You have to make it short and in some numbers and facts. That would be awesome. So after the internships, if you have some trainings or publications or ORs, I don't know, so or maybe community here, maybe you're a volunteer or a speaker, or you a member of something, it's good enough. And then as a personal, like a reference here, you just compare the languages you speak, and then maybe you enjoy, for example, I enjoy hiking, reading, or you traveled some countries, I don't know, some numbers or whatever. So like it's just like a personal, you know, when you speak about yourself, so you just like to put something. And because during the interview process, there is a one soft skills interview. Basically, hiring manager like interviews you about your soft skills, including communication skills, and then team, and then how you solve the problem, how you think, and all these like soft skills, you know, no coding part. And then at that point, asks you about what you do, you know, doing what you like doing. For example, can you tell me about yourself? For example, like this kind of question they ask you. And then that one you can just ask, hey, as I speak this language, or I've traveled this one, where I enjoy hiking. I hiked all over Almaty, and blah, blah, this list kind of stuff. So yeah, so then last one, and the last page, this is it. Enjoy every ride while it lasts. Enjoy every ride while it lasts. There is always another wave coming soon. Мынау маған өте қатты ұнады. Өйткені бұнда сен бәрібір мындай болады да, сен асығасың бір нәрсені бітіруге, все, мен осыған жеткім келеді. Бірақ сен оған жетесің, бірақ келесі испытание келіп тұрады да. Сондықтан келесі сынақ келіп тұрады. Сондықтан you have to enjoy during the process. Like
it should be a marathon, not a sprint. So while you're achieving your goals, so you have to enjoy the process. That's what I want to tell you. If you do not enjoy, of course, you stress, whatever you do, but if you do not enjoy, then the consequence would be like stressful, like, it's in your mind, it might impact you on a negative way. That is why enjoy every ride. So, Q part. Енді все, сағат 52, сіздерде 10 минуттай уақыттарыңыз, 8 минуттай уақыттарыңыз бар. Сұрақтар қойсаңыз болады. Микрофон сіздерде. Okay, so микрофондан етіп сұрақтарыңыз қойсаңыздар, немесе чатқа жазсаңыздар болады. Осындамын. Не туралы сұрайсыздар, жауап беруге тырысамын. Алло, здравствуйте, меня слышно? Да, Миргали, да, вы, да? Ага. Да, извините, это я настаивал на русском. Я могу на английском задать вопрос, если меня не поймут ребята, вы можете отписаться? Я могу на английском задать, я знаю английский. Но могу на русском пока задать. На русском уже или на английском, хорошо? Ладно, у меня два вопроса. Я просто уже делал то, что вы говорите, это очень круто, значит, я на правильном пути. Я рассматриваю себе стажировку на 3-м курсе. Вот вы упомянули, что вы ездили и в Японию, и в Швейцарию. Очень интересно. Но, как я понял, у вашего университета в Венгрии были возможности вас отправить, да? Или как? Нет, то есть в универе нет никаких возможностей. То есть я сама искала internship, я погуглила, потом нашла, вот, например, в Японию. В Японии там много стажеров именно для иностранцев, студентов. Поэтому просто надо искать, и потом просто там есть требования, конкретные требования. Если устраивает вас, и все, подайте, и все. Но студент, вот, профиль, да, ваш профиль должен быть как outstanding, да, вау. И поэтому, потому что много кандидатов, да, это международное, да, соревнование почти, поэтому вот, хорошее резюме тоже влияет. Я рекомендую, именно в Японии я рекомендую Хенге, где я стажировалась, тоже так fully funded internship, стажировка. Хенге просто можете поискать потом. Хенге или Mercury, сейчас я напишу в чате, в Японии, там есть Japan, I will just read. Хенге есть компания, там стажировки каждый год, может быть, летом, зимой, короче, там есть стажировки. И потом Хенге, и еще Mercury тоже есть, тоже японская компания, вот, две компании, Хенге и Mercury. Там есть стажировка. А в ЦЕРН тоже, ЦЕРН Open Lab Internship, как для иностранных студентов. Нет openly, но open internship, open lab. Я просто хотел вас спросить насчет того, что у меня есть возможность стажироваться в Швеции. Я через ISEC хочу подаваться. Ну, уже в будущем, думаю, может, на 3-м, на 4-м курсе, может, уже после университета. Мне очень, на самом деле, честно, страшновато ехать за рубеж, потому что мне сказали, мне предоставляет, конечно, работодатель инфраструктуру, чтобы, то есть мне трансфер предоставят, жилье предоставят, но должен сам платить. Я хотел спросить, стажировки, которые вы проходили, они оплачивали за счет компании, чтобы вы там простажировались, или вы должны были сами заплатить? Или вы уже компания. Вот компания, то есть она оплачивает, да. И вы можете там стажироваться? Да, компания оплачивает, то есть за стажировку, допустим, 3К, да, баксов, например, допустим, 3К баксов в Японии, это хватает, то есть, например, за жилье примерно 1000К, а потом за еду, может быть, 500, а потом остальные все нормально уже. Поэтому просто посмотреть, если компания представляет или нет. Если компания оплачивает, например, за стажировку, если компания оплачивает за стажировку, то это можно. Просто не надо просто бояться. Еще вы упоминали, что, ну, я не знаю, просто в Казахстане с этим, мне кажется, потяжелее с этим, но, как я понял, в Венгрии, вы когда учились на бакалавр, вы сказали, что можно, ну, моего казахского хватает, чтобы понять, извините, но я понял, вы
можете попросить быть младшим ассистентом у преподавателя, да? И у него можно учиться. Что вы упоминали насчет алгоритмизации, мне вот очень интересно, у меня есть там некоторые проблемы, честно говоря, с ОУП. То есть вы в Венгрии можете спокойно подойти к преподавателю и сказать, вот можете... То есть в Венгрии там есть, если ты не понимаешь, да, допустим, алгоритм дата-структуры, и просто можно спросить у преподавателя, у профессора, типа, можно я вот стану вот вашим ассистентом, да, и потом, потому что я не понимаю вот этой структуры, алгоритма, и можно вот так. А в Казахстане не знаю точно, потому что я здесь не училась, поэтому просто можно спросить, и все. Если профессор, может, преподаватель говорит нет или да, ну, ничего не теряешь. Да, поэтому вот младшим ассистентам вот очень важно. Если ты не понимаешь эту тему особенно. Еще есть вопрос? Да, но я быстро задам последний вопрос, потом могут другие ребята задать. Вообще, вам не страшно? Честно, я просто занимаюсь еще правами человека, ну, вообще гражданской жизнью. Я дальше просто хочу в цивик-тек пойти, дальше в Казахстане развиваться. Я хотел спросить насчет того, что сталкивались ли вы с какой-то там стигмой, то, что там, тяжело вам, как женщине, устроиться на работу? Какая у вас конкуренция, с которой вы сталкивались? Вообще для казахстанцев, не только для женщин, именно для казахов этнических. Вот вы не встречаетесь там с расизмом на Западе? Нет ли какого-то стресса лишнего, то, что вот могут как-то подшутить на работе? Было ли такое? Или тяжело ли акклиматизироваться? Я вот за границей нет расизма, то есть я вообще не видела. Вот насчет женщин в IT, ну, это наоборот, то есть там много возможностей именно для женщин в IT, то есть в тех. Если ты woman, да, типа, и там много возможностей, там less competition, там меньше соревнований, чем мужчин, так как, знаете, там много мужчин, а женщин там меньше, поэтому там less competition. Просто поэтому много возможностей, но меньше соревнований. Поэтому там я ничего не видела вот таких вот расизма или ой, я женщина, типа, тем более я в теке работаю, какой-то нет. И всегда мужчины помогают, поддерживают. Если ты женщина, они знают, что это трудно, поэтому помогают в компании тоже. Например, в моей команде там почти все были вот мужчинами, такая я, девушка, да, но все равно они помогали мне, поддерживали, ну, как знали, ты женщина, поэтому вот, если что-то ты не знаешь, сразу помогает, поддерживает, просто надо спросить, и все. И знать, как спросить просто, вот. Спасибо. Okay, go. Let's go. So next question is Aymerdan. Any tips on how to get referrals? Any tips on how to, okay. Referral. Okay, so referral first, like if you know the like person, let's say you are Kazakh, and then you have to find Kazakh person, right? So in order to communicate in the same language, so in same mentality, etc. So you go to the LinkedIn, and then if you have a LinkedIn profile, or if you do not have yet, just create a one LinkedIn profile. And then just you write very beautifully all your like, all your stuff. So what you have your profile, just create a profile. And then once, if you know the company you want to apply, one company, let's say booking.com, right, in Amsterdam. So you want to apply for internship in booking.com. So, and then on LinkedIn, just search for booking.com. And then on that one, there is a tab like a people, and then go to the people and then sort by the names, and then or the then you can just like then just message, then connect, and then you can ask this way. So it's a one way of doing on LinkedIn. On the other way would be like just connect on social media, because on Facebook, for example, usually people write where they work, for example. Then just on, for example, social media, just connect and then ask, hey, I want to try this company. Could you refer? I can give my profile and then my leak code. I've solved 200 questions or over something like XYZ or something. So just write everything clearly and politely. Then you can get a referral.
And so because why I'm asking you the same nationality, because the same nationality, it's easier to communicate. That's the thing. That you can ask anyone, but you just have to ask in a very polite way, in a formal way. And then you have to include everything about yourself. Hey, I have this profile. I did this one. I'm like, maybe I'm a junior student. I'm applying this one, and I understand. Okay, next question is, I said, did you get your answer, or it wasn't enough? I'm hoping you got the answer. Probably, or no? So, okay, so hoping so. So if there is no answer, it means like you got that. Okay, so планируете возвращаться в Казахстан? Думаю, да. Пока сейчас я хочу вот именно получить MBA. Если вы знаете, это management of business administration. That's how it is. MBA, вот получить MBA, потом поработать именно в tech leadership, потому что я вот, когда я была вот в Нью-Йорке, там работала, и когда ты разработчик, просто ты вот пишешь код и все. А именно как leadership, именно в сфере менеджмента и tech leadership, очень тяжело стать именно tech лидером, если у тебя нет MBA. MBA как-то кузов. Поэтому сначала вот именно фокусировать на MBA, получить вот образование, все такие вещи, а может там поработать, а потом возвращаться в Казахстан. Почему бы нет? Да, в Казахстане. Но в Казахстане, когда ты возвращаешься, ну, там, открыть свой стартап, поработать над этим, там может быть, если я возвращаюсь. Можно еще one more, is the Kazakhstani diploma acceptable for big companies, or maybe better to get master's degree overseas and apply? Okay, so diploma from Kazakhstan is enough. It's more than enough. It's so when you apply for a company, only thing that they consider is your coding ability, how you code, how you solve a problem, and then how you speak. How you explain, how did you solve the problem? That's what matters for them. That is why your diploma, your GPA does not matter at all. But getting masters, also a good idea to doing, but you should have a reason, why you want masters. If you have a reason, just, I want to work abroad, that's why I want to apply for masters, but it's not a good reason. But if your reason is that I want masters because I want to understand more about, for example, machine learning or artificial intelligence, for example, search, blah, blah, then just go for it, do masters. So yeah, that is the one. Also, I want to point here is, осы мен GPA туралы айтқым келеді осында. GPA-да, например, GPA керек емес дейміз, бірақ GPA ол қажет негізінде. Өйткені неге? Осында мысалы Америкада research жасалған, кімнің GPA жоғары болған адамдар жұмыс істеген компанияда, сонда олардың андай перформансы не болған, жоғары болған, сосын hardworking келген, и вот сондай сияқты артикль бар. Поэтому GPA тоже керек емес деп GPA-ды лақтырып қоя салмаңыздар. Сабаққа қарамай, только компанияға жұмыс құруға әрекет жасамай, бірақ екеуін де алып жүруге болады. Баланс болу керек. Оқуды да, жақсы GPA. Сіздер білмейсіздер ғой, GPA может керек болады, можете болашақта докторантура оқитын болсаңыздар, магистратура. Мысалы, магистратура, докторантура, оның барлығын GPA роль играет. Очень большую роль играет. Знаете, вот если у тебя GPA вообще, не знаю, ужасный GPA, сразу decline сразу. Поэтому having a good bachelor degree, starting from bachelor, plays a big role. Солай, бірақ компанияға керек емес, қандай GPA бар. Бірақ диплом қажет, конечно, диплом бар. Қай жақтың екені маңызды емес. Okay, so that is all. No questions? Any questions? Рахмет. Студенттер тағы сендерде сұрақтар бар ма?
Может, у кого еще остались вопросы, ребят? Questions, I guess. No questions, no more questions. Okay, then we can just end this presentation. I hope it was very helpful. You learned something and you have takeaway, at least one takeaway from this presentation and from this talk. Yep, that's all. Спасибо вам большое, Назерке, за то, что вы уделили время, пришли, вдохновили наших студентов. Спасибо вам большое. Тут еще студенты спрашивали, запись будет на YouTube-канале, мы также опубликуем наш Instagram. Буквально завтра, послезавтра выложим запись этой лекции. Спасибо большое еще раз, Назерке. Желаем вам только успехов, еще больше достижений в вашей жизни, и чтобы все у вас было только хорошо. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, до свидания.